So, we stop at the page 29. On s'arrêtait à la page 29 sur les lois de la Shemitah, about the laws of Shemitah. There is a very thin book. If you don't have the time to open Halachot Rambam on Shemitah, at least this gives you the most important keys to be ready here. Huh? Benjamin, two emails for you from because mine is I don't have batteries. You have your phone? Yeah. You have a picture. Here's mine. It's in French. I'm not following it. Donc, il dit, donc on dit en fait que voilà, pour moi, comme ça, on est prêt pour la Shemitah, mais si on n'a pas le temps d'ouvrir tout le livre d'Halachot du Rambam. Donc, il dit récolter, to harvest. Il est interdit durant la Shemitah de récolter le produit de la terre tel qu'on a l'habitude de le faire durant les autres années. So it's forbidden during the years of Shemitah to harvest the product of Adama, of the earth, like we are used to do it the previous year. La Torah n'a permis la récolte de son champ que dans le but de se nourrir. Meaning, Torah only permits fact of you to harvest in the purpose of feeding yourself, to have food. Et la Torah n'a permis ça, comme on vient de dire. Ceci implique un changement dans la façon dont cette récolte pourra se faire. This means that we have to have a specific way to make the harvest, to show the difference between doing harvest before, in the years which are not Shemitah, and doing harvest when it is Shemitah. Meaning, ça veut dire quoi? On ne pourra pas récolter toute la production en une seule fois. It's forbidden to harvest all the production in one shot. Ou une grande quantité dépassant les besoins de quelques repas. Or a big quantity which will be more than what you need for one meal. Meaning that if I want to harvest, let's say, one cucumber, one tomato, and one corn, okay. But big quantity in one shot or more than one meal, forbidden. D'après certains, il sera possible de rapporter chez soi la quantité nécessaire à toute la famille pour une semaine. According to some poskim, it's possible to bring back home the whole quantity you need for your family for 1 week. En effet, la Torah nous interdit de nous comporter en tant que propriétaires sur nos champs, et ceci se traduit de la manière précipitée. So he said, what does it mean? Why do we give possibility to that way to harvest? Because Torah said it's forbidden to have a behavior like a landlord on the field. What do we landlord? We take quantities. But if you are just a worker or someone who depends on, you will take small part that you need for your family. This is why it's permitted. Il dit, même lorsqu'il sera permis de récolter, il faudra le faire de façon inhabituelle. C'est even when you will be in the situation where it's permitted for you to harvest, you have to do it in an unusual way. Il dit, avec les mains ou avec des instruments que l'on n'utilise pas pendant les autres années. First option, you have to use hands or instruments that or tools that you don't use the other years. In that if you have your in pen, your for your regular years, don't use the same on the year of the Shemitah. Et ce, afin de se rappeler des différentes restrictions en vigueur. So like this, you will remember that you are not in a normal year. Because if you have the same tools that you use for 6 years, the 7th one, you will also think that you are in a normal year. But if you know, I'll make examples. I have green for 6 years and black for the Shemitah. When I see black, my mind reminds me, you know what? Keep yourself distance with the fact that you are not the landlord, you are not harvesting, you are just taking what you need for nutrition. Donc il dit, et ce, afin de se rappeler des différentes restrictions en vigueur, à savoir
ne pas ramasser une plus grande quantité que celle qui est permise ou que ce sont des fruits ayant un caractère de doucha, c'est-à-dire qu'ils sont saints, ce qui leur impose des lois bien particulières. So first of all, you will, like this, remember that be careful about quantity. And also, if it's fruits, we will know that, that fruits, they have a specific level of kedusha. Like this, you will know. C'est comme ça aussi, donc on a bien entendu. Ceci rappelle quelque peu la notion de muktzeh. Pendant Shabbat, où certains objets ne peuvent être dépassés que de façon inhabituelle, afin de se rappeler la sainteté du jour et ne pas enfreindre d'interdit. Et c'est this concept can be understood through the melacha of muktzeh. The same logical, meaning you have to move things, which are muktzeh, from an unusual way to remember that you are in the holy day of Shabbat. After he said, l'interdiction de récolter n'est en vigueur que sur des fruits investis de la sainteté de la Shemitah et non pas sur des fruits restés au sol depuis la 6e année. So he said, what kind of fruits have the holiness of Shemitah standing on them? He said, we are talking about the fruits which are not connected to the 6th year, meaning if I have one fruit, one apple falls from the tree on Elul, let's say the 29th of Elul. Shemitah starts in 2 days. And now it's Shemitah, so the same apple on the floor. That apple don't have the Kedusha of the Shemitah. Donc on garde l'idée que les fruits doivent être encore attachés à leur arbre au moment où on les récolte, enfin au moment où on commence la Shemitah. Il dit, a priori, il n'y a pas lieu de craindre que les gens pensent qu'il s'agit de fruits de la 7e année, ce qui pourrait les induire en erreur en voyant que la récolte se fait de façon interdite. Ils se diront sûrement qu'il s'agit de fruits d'année passée. So if you take it in a very big map, si tu prends une vision plus grande, meaning that if you have a field and you have on that field fruits from the 6th year, and you know that corner, so meaning that fruits which are basically standing on the floor, standing on the floor, yes, or on the land. Say, don't be afraid about Marate 9, because you say, if people see me taking that fruit which are now here, they will maybe think that I'm harvesting in the Shemitah. Say, no, people know that you will not take that such big quantity. If you know you have your production from Elul, the workers will move them from the tree and it's standing on the field itself. And you start to harvest them and to say, don't be afraid. People know that quantity, it's not, you are not so crazy to do that. So you say, be sure that there's no problem. Il existe une autre forme de récolte réalisée et pratiquée dans un but différent que celui de ramasser les fruits afin d'en profiter. On pratique parfois l'allègement de l'arbre en retirant une partie des fruits. So we have another kind of harvesting that we use sometimes. It's when you remove some fruits from the tree in order to make the tree lighter. Because if the tree is heavy, it can be a problem for people who understand about nature. So sometimes people harvest not in the purpose to eat the fruit or to get profit of the fruit, it's just to keep the tree healthy. This is also called harvest. Donc, il dit l'allègement de l'arbre en retirant une partie des fruits afin de diriger sa vigueur vers le tronc. He said that when you remove that fruit in order to make the tree lighter, he said it's like you send back the seeds from the fruit to the trunk. How do you say? So this is the consequence. If you remove that some fruit, suddenly all the power, all the seeds of the tree goes back in the trunk. Il dit ceci afin de le fortifier et lui donner une durée de vie
plus longue. C'est that purpose, in that purpose, the tree will be stronger and will have a longer life. Et cette pratique est plus courante durant les années premières de la plantation de l'arbre. Cette forme de récolte est également interdite. C'est ça. That's kind of harvesting. We see it most of the time the first year when you just plant the tree. You see, that kind of harvest is also forbidden. You are not allowed to do that. J'ai envoyé labourer aussi, c'est ça? Oui, Ok. Labourer, c'est quoi déjà? C'est to prune, c'est ça? to plow. Plow. Comment tu l'écris? P-L-O-W. So now, to plow. C'est, d'une façon générale, toute action réalisée sur la terre dans un but de la préparer à la semence ou la plantation rentrera dans le cadre de cette interdiction. C'est what is to plow? C'est any kind of preparation. If your purpose is to put seeds or to prepare for planting, this is called plowing. C'est, voici quelques interventions qui ne seront pas permis de pratiquer. Here's some action which will not be permitted during the year of Shemitah. Aplanir le terrain pour faciliter le passage des engins nécessaires au labourage. He said, if you basically, you know, sometimes the field with the land, with the earth, it's not straight like this. So you certainly want to make it like level. And he said, if you, and in order to give possibility to the engines to pass through, forbidden. C'est interdit de faire ça. Creuser un trou dans le but d'y planter un arbre. To make a wall, you know, the purpose to plant a tree, forbidden. Aérer la terre en la retournant. To give air, à vivre to the land by returning the land en retournant la terre. Cette pratique, it's forbidden. Cette pratique favorise la pousse de la végétation, surtout lorsque la terre est devenue compacte après la tombée de pluie. Et c'est known that when you do that, it helps the vegetation to grow. Why? Because after the raining, we know that the land become very compact, and if you return the land, it's better for the vegetations. C'est forbidden. As I said, retirer les cailloux, les morceaux de bois ou les herbes sauvages afin de favoriser futur labour. So if you want, if you remove the stones, the woods, or the bad herbs in order to make in order to plow, forbidden also. Because if you want to plow, you need to prepare the area where you're going to plow. So it's forbidden also, meaning that okay, don't start to clean your field basically. Don't start to say about herbs. People say, oh, what are you doing? Are you prepare the land for what? And finished. A priori, procéder au nettoyage des jardins attenant aux maisons des particuliers poserait donc un problème. So based on that, cleaning your personal garden can be a problem. Il dit, cependant, plusieurs décisionnaires sont d'accord pour affirmer que cela n'est pas du tout un problème, étant donné le fait que toute l'intention dans ce cas est d'effectuer un nettoyage et non pas la préparation d'une éventuelle labour. But basically, many poskim said that it's not a problem because the purpose of you cleaning your garden is not to do plowing. It's just to make it clean and not to start to plow the land. After said, to water the land, arroser la terre, car ceci humidifie et facilite grandement le passage des engins agricoles. Because if you put some water, the land become more humid, and it's easier for the engines to pass when you plow. And se réfère au prochain passage où il s'agit d'une autre catégorie d'arrosage, à savoir faire la course. We have two kinds of watering. You have the watering, the purpose is to grow something, and the watering, the purpose is just to make the land more humid in order to pass the engines for plowing. Forbidden. No watering in Florida at all. C'est un jardin, mais juste une espèce de petite bande de terre. Moi, par exemple, j'ai un arbre, pas l'arroser.
Si tu l'arroses, tu as deux objectifs. Soit tu veux le faire grandir, ou soit tu veux modifier la terre pour faire ton travail. Donc, on va voir, il y a quand même des peut-être qu'il faut arroser d'une certaine manière pour pas que ce soit considéré comme la grandir. C'est pas un arbre fruitier. Donc, voilà. C'est des arbres qui font des fleurs jolies comme ça. Regarde la question, effectivement, si on ne trouve pas la réponse là, on prend un pot sec. Ils te disent. On n'a pas de l'habitat ici pour Yerushalayim. Non, faut que tu prennes Rambam. Si, dans Rambam. Parce que dans Yerushalmi, c'est encore la Gemara. Il y a plein de. C'est pas la halakha là-bas. Tu prends Rambam, tu sais, les livres d'abord au bout. C'est là-bas, tu as pour Rambam Shmita. Je crois que c'est une histoire d'Alet au Ré. Là-bas, tu as toutes les lois. Celui-là, il dit c'est pour. Tu ne peux pas arroser si c'est pour faire. Nous dire. Mais dans le parle de terre agricole. Non, il dit soit pour faire grandir, ou soit pour préparer la terre à quelque chose. Donc, en fait, il dit pour le moment, c'est deux catégories d'arrosage. Soit tu arroses pour faire grandir, ou tu arroses pour passer un temps. C'est pas un arbre agricole, c'est pas un arbre fruitier. Qu'est-ce qu'on va faire grandir? Peut-être, on va voir ça peut-être là à la fin. Si, ouais, on verra ça. Il parle des olives, des raisins, des arbres qui ne sont pas fruitiers. Comme ils font les gens à Jérusalem, un mec qui produit une Yerushalayim, everywhere in Israel, for the zetim, for the olives, they eat the tree with sticks. Yeah. It's forbidden in Jerusalem. So nobody will do it. So we will see, because all the olives tree behavior, everything is detailed. So we have to take it because it's not easy to know, because he has a tree in his house. It's not a fruit tree, and they want to know if he is allowed to water, because Shah said at this moment we have only two options of watering, or the groove, or to prepare the land. So I don't know if there's a third one, meaning my purpose not to. Oh yes, we saw what to keep alive. Yeah, to keep alive. We saw it. With your intention, you don't want to, you're not trying to make it grow. Yeah. You just want it to die. Yeah. Not today. Yeah. Because it's hot. And also, last point, il est interdit de disperser les engrais sur la terre. It's forbidden also to spread the fertilizer on the land. This is called also to plow. We finished. Bezrat Hashem Im Rishon, we will see to water and what is the term of ne'evad. Ne'evad, to say exactly what does it mean. Bezrat Hashem. Baruch Adonai Olam. Amen ve amen.